Welcome to day 3 of the 5-day Multilingual Topic Booster Challenge. Today, my topic is having breakfast. In 5 lines, I will tell you something about the topic in different languages. First of all, in English. One says that breakfast is the most important meal of the day. I love a coffee in the morning with milk and sugar. Unfortunately, I sometimes skip breakfast. Just having toast doesn't do it for me. I prefer a full Scottish breakfast with sausages, black pudding, bacon, and egg. And now in German. Man sagt, das Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich liebe morgens einen Kaffee mit Milch und Zucker. Leider lasse ich das Frühstück manchmal ausfallen. Nur Toast zu essen reicht mir nicht. Ich bevorzuge ein richtiges schottisches Frühstück mit Würstchen, Blutwurst, Speck und Ei. And now in French. On dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. J'adore prendre un café le matin avec du lait et du sucre. Malheureusement, je saute parfois le petit déjeuner. Manger simplement du pain grillé ne me suffit pas. Je préfère un petit déjeuner écossais complet avec des saucisses, du boudin noir, du jambon et des œufs. And now in Dutch. Ze zeggen dat ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Ik vind het heerlijk om 's ochtends koffie te drinken met melk en suiker. Helaas sla ik soms het ontbijt over. Alleen toast eten is niet genoeg voor mij. Ik geef de voorkeur aan een volledig Schots ontbijt met worstjes, bloedworst, spek en eieren. And now it is your turn to say 5 sentences about your topic of choice for today.